You're listening to Blue Radio, bringing the vibe. Msikilizaji, katika kipindi cha Wimbi la Mazingira hii leo tuko na mgeni. Pengine atatujulisha jina lake ni nani, ametoka wapi na atazungumzia kuhusu nini. Karibu. Asante sana, habari zenu. Kwa majina naitwa Dr. Mariam Swaleh. Mimi ni mkazi wa Mombasa, nimelelewa huku na nimefurahi sana kwa hapa. Katika kikazi naweza kusema mimi ni mwanasayansi. Mimi ni mwanasayansi. Background yangu nimesomea chemistry. I have a PhD in chemistry with a focus on marine science or marine research. Alafu pia kikazi ninafanya kazi na Technical University of Mombasa katika ofisi ya Partnership Research and Innovation, but also I have a project that I am working on developing the Ocean Climate Innovation Hub. Na hii ni kazi ambayo ndio imenifanya nije hapa leo nizungumzie kuhusu kazi yetu katika hiyo hub. Hiyo hub iko endorsed by UN Ocean Decade for Sustainable Development under UNESCO, na iko katika program inaitwa Global Ecosystems of Ocean Solutions. Mimi ndiye lead wa hiyo project, na kama mwanasayansi na mtu ambaye nimelelewa huku Mombasa, tuko karibu na bahari, tuiona bahari, interact nayo kila siku. Working on matters related to the ocean ni kitu ambacho niko passionate about, na si katika upande wa research peke yake, pia katika kutafuta solutions. What solutions can we come up with to solve some of the problems ambazo zinatu face hapa Kenya? Na problems kubwa ambazo sana zina face the ocean ni pollution na climate change. Nadhani tutaongea zaidi. Mariam, kwa mtazamo wangu, ama mimi tu nikikuangalia na kuona bado ni msichana mdogo na kuna kasumba imekuwa ikiwekwa katika eneo la pwani kwamba wasichana hawapendi kusoma, lakini wewe umesoma kisha somo la chemistry mpaka umefikia ngazi yenye umefikia. Ni kitu gani kilikupatia wewe motisha kuweza kusoma mpaka kufikia hapo? Kitu cha kwanza, wajua kila kitu inategemea na vile ulivyolelewa. Babangu alikuwa anatia sana msisitizo kwa masomo, whether ni mtoto wa kike ama wa kiume. Mimi naona yani hiyo ndio set my foundation. Nilieka kizingiti tuseme. Ndio jambo la kwanza. Jambo la pili ni hilo ya kuwa unfortunately watu ambao tuliendelea nao kusoma, wengine wali drop katikati, wengine primary, wengine secondary. Na siwezi sema ni culture only, lakini pia zaidi mimi naona inaanzia katika environment yetu. Tunachukulia vipi masomo? Alafu nilivyoenda katika chuo kikuu, wakati nikienda kusoma, nilisomea Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Huko wanakutana na watoto wa kila mahali, na ukikutana na watu from different backgrounds inakupa ile encouragement, like kama watoto wa huko wanafanya, kwa nini sisi? And nimepata same opportunities kama wao. So lazima mimi pia nijitolee na niweze kufika mahali ambako nataka kufika. Alafu nikiongezea ni kuwa especially katika hii field ambayo nafanya chemistry and with a focus on research,
ni field ambayo there are very few women, na zaidi wanawake wa Kiislamu pia ni kidogo sana. And the only way, mwanzo wanawake pia huku kutoka huku coast, and the only way we can change that ni sisi tujitole na tufike kama niyo PhD, niwe professor pia, so that watoto wetu na watoto katika tuseme watoto huku tuseme coastal region, they have role models. Wakiangalia mtu ambaye anafanana na wao, amelelewa katika mitaa yao, kwa amefika mbali, wao pia wanakuwa na ile motisha, wanajua mimi pia naweza fika huko. And that's really, I think, really encourages me. Yeah, that I'm able to do that, to mentor girls, na pia apart from that, having a job that's ina add value to my community. Maanake it's not just ingekuwa tu nikipata kazi na PhD, I've done that already, ningetosheka. Lakini nafsi yangu inaniambia bado shida ni nyingi, na the only way ni use what we have. I have science, I have the knowledge. It's just using that knowledge to make that difference. Yeah. Historia mzuri sana, na umesema kweli bado shida ni nyingi. Bila shaka ndio maana ukaja na hili swala la ocean based climate solutions. Ni nini? Katika generally ocean based climate solution ni suluhisho zinazotokana na bahari ambazo zinaweza saidia kupigana na ili janga la climate change, mabadiliko ya tabia nchi. Hii swala la climate change, it's a very big problem, kwa sababu hai affect to environment. It's also affecting us, our well-being, our food systems, na ina affect pia to some extent, tunaambiwa kwengine ina affect mpaka mental health. Yeah, so kiupande wangu, sababu mimi my research ni marine research or ocean research, katika utafiti na katika kusoma unaona kuwa ocean iko na potential ya kusolve most of these problems. Maanake bahari, dunia yetu is 70%, 70% ni maji ya bahari. So 70%, the ocean is huge, na pia ocean inatuconnect na it's just one. Hakuna ocean ya Kenya, kuna ocean ya UK, ya US, no, the ocean is just one. So whatever problems that are happening in the other parts of the world, it's the same problems we're experiencing. But the good thing about the ocean ni kuwa ina so many opportunities. One, ikija upande wa food security, wakati kukiwa na ukame mkali ama flooding, the ocean is not affected as much. Wakati ng'ombe uko zikianguka zikifa kwa sababu ya ukame, bado sisi tuweza kupata samaki. Now that is a big solution ya climate change. If we increase production ya food from the ocean, ni samaki kila aina, na ni kila aina. Maana sisi labda huku tunasema tupenda tafi na una, lakini kuna kila aina samaki. Na apart from that, kuna pia mboga ambazo zinapatikana baharini. So are we taking advantage of that? Na that's one big solution ya climate change ambayo there's still a huge gap. Sababu ukiangalia tuko na potential ya kuproduce in terms of money, billions of shillings from the fish industry, but still our production is very low. Kwa hivyo there's still a long way. Na so tukiangalia katika ocean climate solutions, sisi kama Ocean Climate Innovation Hub, we are looking at 4 things, which are the 4 R's. These 4 R's are reduce, remove,
restore and reach. This reduce is to reduce the amount of carbon. Manake carbon dioxide the biggest problem when kuna other gases, lakini carbon dioxide is the biggest pollutant. Na iko na how can we find ways ya ku reduce? We can reduce through maybe decarbonizing the shipping industry, like kupunguza utumizi wa hizi labda petroleum ama diesel ambazo zina emit sana by production of renewable energies. Reduce through production of food from the ocean ambayo ina reduce, manake ukiangalia kama cattle meat from the inaitwa nini, ng'ombe na mbuzi, well, they are the biggest emitters of methane. So can we introduce other sources of proteins? Then then when we look at remove is how can we remove the carbon dioxide that is being produced? We can remove it through many different ways. Kenya, we are big on planting trees, especially the mangrove trees. Manake pia tunamboya ina capture more carbon compared to the other trees. But planting trees is one way ya ku remove carbon dioxide, manake unatumia photosynthesis. Lakini kuna other methods, kama kwa mfano ili kwa research yangu ya PhD, I was looking at microalgae. Microalgae ni very small plants, I would say they're called microscopic. Mpaka utumie microscope ndio uzione. Lakini unaweza kuzigrow. And then ukizigrow kwa sababu hizo zina multiply haraka na zina capture more carbon, that way you can use that method to remove carbon dioxide. Or you can plant seaweeds. Kuna these types of seaweeds zina kuna ability ya capture a lot of carbon. Then lastly, the last R ni ku restore critical ecosystems which we are already doing, kama corals, ama the mangrove forest or the seaweed. Now, and the other R is reach. How can we collaborate together? Manake that's the whole idea you have here too. Like, how can we collaborate? Because me says if I'm a scientist, I'm a chemist, nitakuwa kwa lab creating these solutions. Who is going to use them? Who is going to accept them and see like this actually works? And so meaning that it's not a one person's effort. See, effort ya university ama ya researcher, ni effort ya kila mtu, the community. Na hapa community wachosema ni kila mtu, kumaanisha ni nyinyi kama nyinyi wanahabari, kuna community, the policy makers, people in government, the indigenous communities who depend on the ocean. How can we work together with them to bring up make this solution ziwe real and they work, that they can work? Kuna anyone real, people in the industry, people who are in the private sector. So na pia sangine watu kizungumza tunasahau mpaka watoto, manake pia watoto they need to understand. Manake nakumbuka mimi El Nino ile ya kwanza ilipata ni kwa mtoto mdogo 1997. Liamka napata tu maji wakati wote tujui climate change nini. Lakini saizi our kids understand na simu na technology, they understand about climate change. So they also need to learn now, and they understand what is their role. Kwa hivyo for us, hizo 4 things are very key to us, and tunaona kuwa tukishikana pamoja italeta hiyo tofauti katika our livelihoods na katika kuprotect the ocean. Mazera. Wow, interesting. Msikilizaji pia unaweza kutupata live kwa www.blueradio.co.ke. Umeongelea kuhusu
hili swala la climate solutions, I mean, ocean climate solutions. Hapa kuna swala la innovation, kwa sababu hii yenu pia ni innovation hub. Sijui what are some of the innovations zile ambazo munazifanya na mtu anaweza kuzitumia vipi katika kuendeleza swala zima la kuchangia swala la climate change. Yeah. Swali zuri sana. Nimesema mimi nafanya kazi TUM. So I work a lot with students. Maanake priority ya university yetu ni lazima ufanye research ndio ugraduate. Na we are moving into doing research which is innovative. Like, how can we do research ambayo italeta solution? Hatutaki tena kuandika research tuweke kwa vitabu. Tunataka kuandika research ambayo itatusaidia. So katika mimi research ambazo nafanya, like right now I'm working with one of my students to produce easy bioplastics from seaweeds. Ambazo tunaona hiyo ni kitu siku zote watu wanazungumzia kuhusu plastic waste pollution, but there's some efforts za kurecycle na kuproduce products from the plastic waste, but most people don't know plastic inakuwa produce is a petrochemical, meaning inakuwa produce from petrol. It's a petroleum product. Na hiyo petroleum ndio ambayo hatuitaki kwa sababu ya climate change. Maanake hiyo ndio ukichoma gari umetumia petrol na emit easy gases which are harmful to the environment. So tukaona one easy solution we can come up with is why don't we make bioplastics from this seaweeds. Yeah, ambayo ikishatengezwa it's something that can be used as an alternative. Maanake hatuwezi kila mtu aseme we can not always be complainers. Sisi ni solution makers, or we come up with solutions. So that's one area we are working with our students. The other area that we're working is a new program that we are starting. It's called Blue Foods and Food Security. We're looking at it in two ways. Number one is how can we promote marine protein or ocean proteins or ocean foods. And I know samaki, yani huku Mombasa tunakula samaki huku coastal region, but most people hata kukiwa na harusi watakula pilau ya nyama, biriani ya kuku, mostly wani ya ng'ombe, mbuzi, na pia ni ukiangalia samaki bado iko gali na so bado hatujai embrace yani fisheries industry. So we would like to support innovations in that space, because we are already looking at what is the gap. Why don't we have more fish in the market? And here we're looking at, sema ukienda supermarket weza kupata kuku wa kila aina, si ndio? Kuku amekuwa part, sijui zinaitwa nini, drumsticks, wings, lakini samaki we don't get that. In fact hata mimi sidhani kani mwana samaki unless omena frozen. Yeah. So, and we have a wealth of species of fish in the ocean. How can we promote that, like eating of these products? And
you're looking at like, is it the culture, is it availability of the products? Labda tuweza kusema samaki ni wengi, maybe they are not available. So where is the gap? Or the people, they're not supplying to the markets. Ukienda, so we want to look at it that's one way, and support innovations in that space. How can we support those innovations? And here by innovations, asimanishi tech only, like wale watu wa computer na nini. Simple innovations in value addition, or in production of the more production of the fish. Provided it's something, because I'm looking at for you to commercialize anything, it has to be sustainable, it can be scaled up. Si ati lazima mimi nipike kwa jiko langu, and it can be scaled and it can be sold anywhere. So that's what we are looking at. And the other types of innovations ni innovations ambazo bado they're still in research, and they're not being done in Kenya, and we recently won a grant to do one of the trials here in Kenya. It's on ocean alkalinity enhancement. Is a technology where ya ku remove carbon. Kavile si tunapanda miti they capture carbon, so how can we remove carbon? So here ocean alkalinity enhancement is where it's still under research. Na sisi nashukuru we are part of a big team ya kufanya hiyo research from kuna watu wako, it's being done by other countries as well. It's called it's ocean alkalinity enhancement that is done in different labs in different parts of the world. So whatever that we'll do here in Kenya, the people maybe in UK, wengine wako US, wengine wako like about like more than 10 countries that are doing the same project. The idea is, because this is a new technology, we don't know how it's going to affect the environment or the ecosystem. And whenever you're bringing a new technology, it should be applicable anywhere in the world. Lakini kisa bahari zetu ziko tofauti. Bahari ya Indian Ocean iko tofauti na bahari ya Pacific kwa mfano. Kwa hivyo ili tupate kuona how will the ecosystem behave. So I won't be very technical, lakini ocean alkalinity enhancements inakuja vipi? Bahari tayari ina capture carbon more than 30% from the atmosphere. Na naturally, kwa sababu ni ikicapture carbon in convert it to carbonic acid. Na pia ikicapture hii carbon, pia carbon inakuwa inachukuliwa na nyingine inachukuliwa na inaitwa nini, the ecosystem that is around, kama sea grass itachukua carbon kidogo, mangrove itachukua, nyingine itabaki kwa maji na nini. The problem comes ni kukiwa na warming of the ocean, sababu hiyo global warming of the ocean, na pia when the water becomes very acidic. Sasa hiyo maji yakiwa very acidic, ndio nasikia corals ina bleach. Na hii coral ku bleach ni zile organisms ambazo hizo algae ambazo ziko kwenye hiyo coral zinafanya zipendeze, inapatia ile rangi nzuri kwa corals. Ni hazina hiyo rangi, ni hizo algae ambazo ziko juu yake zinajitoa kwa sababu haziwezi kusurvive hiyo environment, zinakufa. So nasikia coral imekuwa bleached. Ikiwa bleach sababu ya hiyo acidification ama warming of the ocean is a big problem, sababu a lot of organisms depend on that ecosystem. Samaki nini. Sasa what we are trying to do with this is how can we enhance your capacity of the ocean to capture more carbon by adding hizo alkaline material, yani hizo salts ambazo zita lower the acidification, the acidity of the ocean, but na allow the ocean iweze ku capture more carbon. But this is still experimental. We're still doing it in the lab. That's why nakwambia hiyo ni technology uko nje watu wanafanya, na
sipendi kutumia neno bahati tumebahatika pia sisi miongoni wa wale ambao tutakuwa katika hiyo team ya kufanya hiyo experiment. Manake sisi watu tunaangalia kweli we can plant trees, inasaidia, lakini shida iko pale pale. Watu the petroleum industry bado iko, watu bado wanunua magari wakipeleka hiyo wakitumia petroli. Lakini na tusiwezi kusema ati leo fossil fuels will be shut down. So how can we alafu pia apart from that, people are not looking at is kuna ile carbon imejaa, yani iko hiyo ya miaka na miaka na miaka, ndio ukasikia kuna sehemu zingine kama kwa Arctic ice is melting. Ndio ice is melting huko, ni sababu gani? Imejaa, it's a lot, the earth is warming. So instead of looking at just one solution, why don't we look at different other solutions ambazo zitasaidia pia? Maanake kila mtu wana kama nyinyi wanahabari mtaeleza, you're giving us that space to speak about what we do. Na sisi pia, what is our role? Our role ni kufikiria wacha tujaribu hii, labda itawaka. And uzuri wa research, uwezi kuamka siku moja useme wacha mimi nifanye hivi baharini, labda wacha ni kamwage mchanga baharini niongeze, unaona michanga imepunguezi. Lazima you do research first. Na kuna governing bodies in the country, kuna policies, kuna governing bodies ambazo zina monitor hizo, like how you do your research. You have to ask for permits. You also need to collaborate with other researchers ambao are working in different spaces. Kwa mfano mimi am a chemist, kuna mwingine ni a biologist, kuna mwingine ni social scientist, and sote lazima tuje pamoja tuseme okay, mimi role yangu ni hii, wewe role yako ni gani, alafu tunakuja na hilo suluhisho. Muziki uliotoweka hewani ni sina noma. Mariam ananiuliza kama anaweza kudance. Hapa anaweza kudance mpaka mkashanganywe wenyewe. Mkanishangaa, huyu kweli anaweza kudance miondoko yote. Lakini ipo siku nitadance, utaona. Mazera, tuendeleze swala ambalo lilikuwa linakupatia tumbo joto. Nilikuwa nataka tu Dr. Mariam fafanue zaidi kuhusiana na bioplastics from seaweed. Kwa sababu mwani na seaweed umekuwa na changamoto kubwa sana kwa market. Kuna wale ambao wanataka kuja kununua direct, lakini unakuta mnunuzi anapatikana, anakuja nanunua kidogo alafu anapotea. Lakini swala muhimu sasa ni value addition. Na mbali na kutengeneza sabuni, lotion na vitu kama hivyo, kuna hili swala la bioplastics from seaweed. Pengine unaweza ukatueleza litakuwa na mchango gani katika kuendeleza zao hili la mwani, kuhakikisha kwamba wakulima wa mwani wanakuwa na stable source of income. Jambo la kwanza ningependa kusema seaweed is very important, especially si kwa farmers peke yake, but pia hapo baharini. Manake ina sehemu kama kuna samaki inarudisha, manake inakuwa ile wanapata kile chakula, ina improve your habitat na the ecosystem. So katika hili swala la seaweed huku Kenya bado halijatiliwa mkazo sana, kwa sababu mimi nilikuwa naona bahari ni kama shamba kwetu, kama vile watu kule bara wanapanda kahawa, wanapanda chai na hawakosi market. Chai kitoka ina market, kahawa ikitoka ina market. Na hivyo kwa hii seaweed tunafanya kufanya hivyo. Hatuwai kuichukulia ni kama jambo geni ama tofauti, sababu bahari tunayo sisi, na pia na pia wakulima wapo. So maybe
mambo matatu ningependa kusema. Number one, most of the time seaweed is planted for export market. For a long time in Kenya watu wamekuwa kipanda seaweed for export market, hawajakuwa wakiproduce hapa within the country. Na for wale wenye kuproduce, na kumbuka hata nilienda kule Kibuyuni kutembea, nikaona they have a factory, they have a really big facility, but unfortunately it's not being utilized as it's supposed to be. Na mpaka sasa sijaelewa shida iko wapi, maanake they have a very beautiful big facility with all the equipment. Ataki tena tungoje, ukienda kufanya order ya seaweed via sabuni unaambiwa ngoje after 30 days hivi ndio ulete. No, we want to change that. And how can we change that? Number one, are we directing our funding in the right places? Manake sana utasikia funding inaenda kwa training, capacity building, which is good, which is okay. Lakini our farmers wakishapanda hizi seaweed wanataka kujua wako na market. Na kama wakitengeza, kama ni hiyo kutrainiwa kutengeza sabuni, is that training being done so that they have like ile that is to a commercial level, ambayo tuseme kama vile kampuni zinatengeza sabuni, kenda kwa supermarket tunakutana na Geisha, sijui Sawa soap, sijui nini. Mbona tuone hizo products hapo nini kwenye supermarkets? Is there a barrier to entry into the market? Ama ni kuwa the production is not to capacity, ama the products are not good enough. So maybe we are not doing the right training. We need to find out. Na pia what is the policy saying? Yani our policies in Kenya nasema nini kuhusu ukulima wa seaweed? Is it supporting of the communities to do this business? Mpaka ifike hiyo kama vile wenye kupanda kahawa wakishapata kahawa zao ziko na market tayari. So bioplastics ambayo nimeongelea, for me it's an area ambayo niko na interest nayo kwa sababu ya upande wa climate change, as a climate change solution. But also we just don't want to tufanya haraka kitu kiko tayari. It's research. Tutaka tupate a really good product. Ndio hata engage communities watuletee their seaweed, tuwe tunajua how are we paying them? What are we producing? Do we have a really good product that has market, that can be accepted? Kama si Kenya peke yake, hata nje, manake kama tuta produce for Kenya only, lakini do the people in the industry want that product? Manake you look at those things, you don't produce a product for yourself. Mimi nataka kutengeza hii products nitumie mwenyewe, sitaki pesa, itakuwa haina maana. Nataka nitengeze product ambayo it's good quality and it's accepted by the consumers. We are able now to engage. Sasa tuambie sasa kina mama, naona tujaribu hii, na maybe I'll be buying from you, or maybe I'll train you, ama kulingana na the technology that should be used to produce it. So I know people are doing a great job trying to empower coastal communities, but also I feel the effort is still low. The effort, for a very long time, I will say coastal communities tumekuwa marginalized for a very long time ukicompare na other places. Ni recently when Kibaki was the president, ndio hata tumekuwa na universities huko coast. But we want more, because we deserve. We have the capacity, we have the resources. Now this can only be changed if we focus our effort in the right places. Kama ni how seaweed farmers,
isiwe tu wanahangaika na mali yao mpaka inaharibika. Kwa kuna funding ya commercialize, na commercialize anyway ni kama ni mafuta, ni sabuni, iwe inatengezwa kwa wingi. Ukienda supermarket ni Naivas ni nini unakutana nayo. Ukienda dukani kama vile unaweza kupata chumvi ukutane nayo. Na ukiangalia katika ukisoma hata kwa research papers ama ukisoma about seaweed products, ni high value products, ni very high value products ambazo zinasaidia ngozi, our health, our body, sababu ni natural. Na nakumbuka kama I think kama 3 months ago nilikuwa nimesafiri nimeenda Indonesia for a conference, na nikapata kutembea katika supermarkets zao huko Bali. Indonesia is an island country. Nikapata kutembea kwa supermarkets zao. Ndio maana nikasema bado sisi our seafood or the products that are coming from the ocean are still low. Manake wao wako na kama vile za kuza kachiri za muhogo, wako na kachiri za samaki, wako na kachiri za seaweed, wako na manake yani ukiangalia kama ni juice, ukutana na juice ya seaweed, yani unapata kuna a variety of products ambazo zinatokana na bahari. Na sisi tuko na bahari 640 km coastline. Na unfortunately bado our communities bado wako, they live in poverty, especially wale wenye kudepend on the ocean. Sasa shida iko wapi daktari? Shida ipo katika I would say tuanze na wanasiasa wetu. Usijua akiwa huko mbele hawatutetei vile inavyopaswa, kwa sababu mimi nilikuwa naangalia nilikuwa natumia example ya kahawa. Tangu miaka na miaka kahawa ikiwenye kupanda wana market. Ama acha kahawa niseme ni mbali, hata mahindi, lakini bado wasikia bado Kenya pia tuna import mahindi. Lakini mimi naona jambo hili si la kufanywa na mtu mmoja. Ni for people to see the need, ama waone kuwa hii this ocean iko na capacity ya improve economy yetu. Number one ni sisi we talk about it. Kuzungumza ni muhimu. We talk about it. What is the potential of the ocean? Na one way of talking about is ni sisi researchers tuache kuweka makarati, yani information kwa vitabu peke yake. To communicate hiyo research, tuseme ocean potential yake ni hii. Samaki za kufanywa hivi na hivi na hivi. Nini, na tukisema research sisemi scientists only, people who are researching in business, people who are maanake tuna researchers wa social, researchers wa nini, waseme mimi kulingana na utafiti wangu wa biashara naona iko na inaweza kuleta hivi. Number 1, we talk about it. Number 2, we involve these policy makers, like we just make sure katika policies zetu. Kama jana tulikuwa na hiyo nini ya policy. Sasa inaweza kuwa wataka kuintroduce vitu na viko kwa policy. So we make sure those things they are there and they're supported by the policy and the government. Number 3, we get funding to do these things. And the only way you can get good funding, big money, is kama muna collaborate watu wengi. Watu wa university, watu wa nini, watu wa wapi, tuseme sisi tunataka kufanya hii projects. Pake hapa Kenya sikia kuna big projects, Go Blues, nini. Lakini katika hizo projects ziko na malengo yao. Na sisi kama lengo letu ni to improve our goals ni katika hizi ocean climate solutions. Kama tukiangalia kama ni food security, we need also to get funding to do that and channel our funding in areas that are needed. Unajua kama tuseme kwa tunajua kuna gap hapo tayari. There is high production ya seaweed, hakuna market. What is the solution? Solution ni kuna there is more production, like high manufacturing of these products. Manake kama vile
mwarobaini wasikia inatumika kwa sabuni, so hii pia itumike in the same way. Like kuna high production ya hizi vitu through manufacturing, and I don't know, for the product to be acceptable in the market, kuna proper advertising, sindio? Proper advertising of the products. So I'm not a marketing specialist, but I'm a scientist. So I can come up with those solutions. But me now, and that's the intention of the hub, is to bring all of these stakeholders in the picture. Kuassist na hii solution, munaonaje? How can we push it? How can we like actualize it and make it big? Yeah. Unajua daktari, ni jambo la kusikitisha ama la kuhuzunisha. Nilikuwa na vijana wengine mahali kwa mkutano na wakaniambia, nyinyi mnasema tu mambo ya blue economy na si hatuoni kitu chochote cha tufaidisha. Bahari watu kienda wavuvi wa hoteli hata hawataki kusisi vijana tuvue. Sasa ni fursa zipi ambazo vijana wanaweza kupata katika masuala ya baharini, uvumbuzi, utafiti, ambapo nao wanaweza kujiunga na wafaidike nazo? It's a valid complaint. Lakini not everyone can become a fisherman. Yeah, manake si kila mtu. Kuna watu katika famili zao kuanzia babu na mababu wote walikuwa fishermen, but not everyone can become a fisherman. Kila mtu akona a different capacity to contribute to the blue economy. Na here we're looking at blue economy in terms of climate positive blue economy. Hatutaki blue economy ambayo itazidi kuleta madhara. Maana if you're looking at climate positive blue economy, pia mining, deep sea mining under blue economy. But is it protecting the ecosystem? Will it produce more pollutants? Ama tunapima kulingana na we are weighing. So number one, meaning encourage vijana, they understand what are the opportunities in the blue economy. Now I feel like we have a huge opportunity. I'll just talk about, we're planning a debate competition ya vijana. Ya vijana, maana hatuwezi kushinda tuna complain kama hatusomi, hatujui what is happening in the blue economy. Maana watu fikiria blue economy ni kuvua samaki peke yake. So we're going to have a debate competition ya vijana wenye wako college, university, na hata youth groups wanaweza kujoin katika hiyo debate competition. The idea ni kuwa we want to hear the voices of the youths. Wao pia waeleze wasome na waelewe kwa kuna opportunities hapa, and how can I contribute? Na labda hii opportunity ambayo iko, what is the negative side and the positive side of this opportunity? Na katika hiyo debate we're looking at thematic areas ambazo kama hiyo blue foods and food security, climate change. What are the opportunities in climate change solutions, adaptation and mitigation? We're going to look at maritime transport. Maana watu wengine wasema nimemaliza kozi yangu ya marine science ama seafarer, hizo courses, alafu anakumbuka kulikuwa na ile event ya Blue Radio. Vijana walikuwa wasema nimemaliza, hakuna kazi. Lakini saa nyingine maybe what other opportunities are there? Maybe I can be a job creator. So like we're looking at that maritime, and we're looking at transport. We're looking at issues related to renewable energy, which is very key, because we are moving into, we want to leave the petroleum industry. So what opportunities are there za renewable energy? Manake kuna renewable energy is a biofuel, kuna wind energy. So we're looking at that. We're going to look at tourism.
Maanake kuna opportunities in the tourism sector na communities right now, wale ambao wamekuwa kipanda mangrove naona sasa wanaingia into ecotourism. So like wewe kama kijana tuseme kama somea hospitality, what opportunities are there in the tourism sector? We are going to look at there's about 7 thematic areas which are well designed to address your blue economy, but a climate positive blue economy. But we want to hear vijana, like vijana wanajiita majenzi. What are their thoughts? What do they understand? What gaps are there into like having a very vibrant, a very rich, a very sustainable blue economy here in Kenya. So vijana, blue economy si fishing peke yake. Labda wewe utakuwa katika hiyo value addition chain. Maana ukiangalia tu samaki huyu mmoja, samaki kuanzia the scales zile zinaitwa nini kwa Kiswahili, magamba yake ya juu iko na value. Ukiangalia ngozi, kuna dada mmoja rafiki yangu anatengeza mabagi na viatu kutoka ngozi ya samaki. Ukiangalia wengine wanachukua hiyo fish waste, matumbo, wanatengeza fertilizer ama vyakula vya wanyama. Saizi kila mtu ako na pet, anakijipaka na kijinani. Badili ya kutengeza vyakula vyao kutoka kwa omena, waweza kuchukua hivyo ukaingiza value katika ukiangalia samaki mwenyewe, the flesh, there are so many things you can do with it. You can even produce oil. Nakumbuka tukiwa dogo, ukiwa mgonjwa upewa ile cod liver oil. So I'm just saying tusipigane na watu wenye maboti yao. But wewe yule samaki weza kumpata ukafanya mambo mingi nayo. Na that's where we feel yani for us yani kuna a gap which we want to address kwa this blue economy. And juzi tulikuwa tuongea na wenzangu kuwa right now kuna so many opportunities in the blue economy katika hizi ocean solutions. Maana ukiangalia kama tuseme wale kupanda, why people are doing mangroves, ni kwa sababu mangroves iko na many other benefits, sababu ina protect coastline, lakini pia wale wenye kuweka samaki wanaweza kufanya fish ponds au pale, wanaweza kutoa mayai wakafanya hatchery pale, yani wenye kufanya asali, wenye kufanya nini. Lakini pia these other solutions, tuseme kama hizi, this other technology ambayo watu wanafanya huko nje, zinaweza pia kugenerate energy. Because maanake kuna method ya removal of carbon dioxide using technology yaitwa electrochemistry. You're using producing energy from green energy kama hydrogen from the ocean, ambayo inaweza kupower so many the industry. So I'm just saying ni sisi wenyewe pia tunafaa kuielewa. Nakumbuka tulikuwa na dada Ruth jana kwa event, we were looking at how can we include blue economy into the STEM education and training. Kumaanisha pia as a country bado hii blue economy haijatiliwa mkazo. Maana saizi tuko 2024 na tuna discuss tunaingiza vipi blue economy katika policy ya STEM. So kumaanisha there is still a big gap. Maana wakielewa blue economy kuanzia huku chini chekechea, by the time mtu amefika huku amefika na miaka yake hata kama ni 15, anajua what it is, anajua what opportunities are there. So tusome na pia tuelewe, ndio tuweze kuelewa where can I contribute. And pia I've always mentioned this, kama hapa Blue Radio, it's it's not a direct, but it's a blue economy initiative. Yeah, it's not a direct, but it's a blue economy initiative, because the people who started this, they said
kuna gap hapa. There's a friend of mine ule wa bahari huru, they're using art to communicate things related to the blue economy. It's not still, it's not very direct, but it is part, I would say, part of it. So so no one is left out. Ni tu mtu aketi angalie, where do I fit? Am I a communicator? Am I an artist? Am I an engineer or a scientist? Yeah. Mazera, swali moja kabla tuende mapumziko kidogo. Swali langu linakuja hapo kwa information. Where is this information? Blue economy ni phenomenon imekuweko for a very long time. Yeah. But ni juzi tu ndio umeona kuna hype. Maybe it's because I'll tell you the reason, one of the reasons why kuna mambo mengi ya blue economy. There's a lot of support from the European countries. Is because if this succeeds, it boils down to, because it's a global thing. Ukiwa na success story huku, inamaanisha kule kwa pia watafaidi. That's why there's that kind of push. Kama ni resources wanaweka. But where is this information? And how accessible is this information? How simple is this information? Hawa vijana ambao tunaongelea ama jamii tunaongelea, hii information iko wapi? Na nyinyi unajua wanasayansi akishatengeneza research yake, yeye ashapata PhD yake, anaenda kwa profesa na kwa nini, kuna zile mambo za peer review kama hizo. It's very easy for them to grow that way. But how are you ensuring that this information gets to the people simplified so that they can use it now to benefit? Ambayo wewe utakuwa ukipata kwa mfano sasa watu wa seaweed wameanza kutengeneza hizo nini, the bioplastics you're talking about. Utakuwa na impact zaidi, legacy yako itakuwa juu zaidi. So let's talk about information, packaging that information. Yeah. It's a very good question. Pia kwa sababu kumekuwa na gap kubwa for a very long time between the scientists and the communicators. Manake sisi the way of communicating science that we are trained on ni through research journals. Like you publish a paper, you publish a book, that is enough. Lakini hapo ndio tunajikosea. Maanake opportunities na pesa iko huku kwenye kufanya, yani where the information is received by everyone. This information, maanake si kila mtu anaweza kutafuta science. Maanake juzi ilikuwa tuongea na kwa event nyingine ya watu wa artists, people were asked who has ever read a scientific journal. No one. And in fact some of these scientific journals you have to pay for you to access that paper. It's not open access. So I would say uko nje they've really tried to do that. Na hapa Kenya ndio tuanza. Na mojawapo ni kama katika hii show yenu, mkileta experts in different fields, they come and discuss about these things. That's one way ya ku make sure hiyo information inafikia kila mwenye anaihitaji. Number 2, tuko na kuna hizi events zinakuwa hosted. Labda a few weeks ago kulikuwa na Blue Economy Summit.
hivi recently kulikuwa na Pwani Innovation Week, and pia sisi we usually have these science cafes where it's an initiative that was started by Dr. Opo from Kemfri, where they bring in experts from different fields, and they invite people. Anyone can come on different topics. Waje waketi chini wazungumze about the different kinds of initiatives ambazo wanafanya ama the work. I feel and I really love that one sababu inapatia opportunities ya wale wenye wameattend kujieleza, kuuliza maswali na kusema mimi hapa sijaelewa, ama mimi kina kitu kinanikera kuhusu hili jambo, hebu nielezeni. Then the other way people can get this information ni through social media. Right now we're really trying to utilize the social media to communicate. Manake karibu kila mtu hakosi Facebook, hakosi squeeze. Yule hana na WhatsApp. Na WhatsApp pia it's no longer a way of just calling each other. It's a way ya ku spread information. So we've really embraced, I can see many signs, but bado twaenda pole tufanya through social media ku disseminate information. And another way of doing it ni through hizi activities. Sababu hizi na mention activities ambazo inapatia watu an opportunity to grasp information in a very easy way. Manake ukienda mahali usikie mtu akiongea si kama vile uketi kusome kitabu. It's through a very easy way ya ku grasp information in a relaxed environment you can listen. Another this information iko nasema kwa vitabu, kwa nini ni the right question should be, is it reaching people? Yeah. Manake information iko. Ukisoma kwa internet, kusoma vitabu, information iko. But is it reaching people? That should be the question. And how can we make this information reach people? Manake mimi labda ni expert wa kitu fulani, I know where to get it, and the problem itakuwa ni how do I make sure that the people maybe I'm working with or the people I'm targeting, it reaches them. So I will say kama sisi Ocean Climate Innovation Hub, what we are trying to do, especially this year, is to make one of our priority is to make sure that people understand what we are doing and also get the right information. We have different programs that we are planning to do. Kama hiyo, we are working with Kemfri to do some of the science cafes with us. Yeah, we did one at TOM on ocean and innovation, and we're planning another one. And this is specially designed for people with disability, the deaf community. So we are collaborating with the Zewani School for the deaf. So we'll have a session with the children and with their teachers, because mara nyingi watu wenye wako deaf huwa wanakuwa left out. They don't have the information. Lakini actually visit their classes, whatever we are learning, kama ni radioactivity, ni chemicals, they're learning the same things. But hatujakuwa tukicommunicate na wao. So we're planning those are some of the things we're planning. Like I said, kuna hiyo blue economy, blue economy debate that we're planning next month. We are planning a youth summit next year on ocean and climate. So we're bringing, the idea is to generate information and disseminate it. And also
we are planning several workshops on marine carbon dioxide removal. Marine carbon dioxide removal, near what I was talking about. Can you use the marine environment or the ocean to remove carbon, or to apart from kupanda mangrove trees, what else can we do? What are these other solutions that people out there are embracing? Manake sa nyingine ukija na solutions, if people don't understand them, ni ngumu kwao kuzi accept na kuadapt. Lakini we want people in policy, people in the community, people who are scientists like us to be able to understand kuwa there are these technologies and we are also able to do. Tusingoje yani watu wa nje, mtu atoke Amerika aje afanye hiyo research huku Kenya aseme ni na sisi tuko hapa. Yeah, it's true, many times that's what happens. Mtu atatoka huko nje afanye bebe data ende nayo aseme nilifanya Kenya na hakuna Mkenya hapo ndani. Sasa we want to lead this because so we'll have several workshops in that on that, so that pia hata nyinyi watu wa media, how do you communicate hiyo? How do you communicate and also artists, how do you communicate this information in a simplified way? Manake mimi nitakuja niongee science yangu nyingi hapa nitoke alafu iwe, but if you guys can translate it in a way that is better, and so those are some of the things we are planning to do. Na pia katika, we are also, hopefully if we get funding, is we also want to be able to support inshallah to commercialization products or innovations in the space of, especially of blue foods, and that will address food security. So innovations or ideas in that space, we are looking for funding to support that. We have a program planned. So yeah. Shukran sana daktari kwa hilo. Tutachukua mapumziko kidogo na tunaporudi itakuwa ni